Alright, breaking news. Amawulire si malungi agavaako wali mu State House ya President Museveni. Soko ulirize wano katini nnyo tumale tweyongereyo. We will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. We cannot and shall not tolerate agents of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign interests to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. Alright, ndowooza mulidde bulungi nnyo omukulu President Museveni ne mutabani we Muhoozi bakikonfirminze nti mu Uganda temugenda kubeeramu olutalo oba destabilization yonna. Akitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi si wakudda mu Uganda kubanga asinga oba owulidde stories about His Excellency Robert Kyagulanyi coming back to Uganda bagamba nti no agenda komawo nga yagenda okufuuka president w'eggwanga Uganda. Wanalinga agamba nti no tewali muntu yenna ayambibwa mawanga ga bwabweru kubanga yagambye foreign countries supporting these people about the opposition kubeera nga ba destabilizing eggwanga Uganda. Nagamba nti ebyo byonna tebigenda kubeerawo. Alinga akyafaminga nti no His Excellency Robert Kyagulanyi tagenda kudda mu Uganda. Andabyeko n'omukulu Honorable Mwanga Kivumbi mu maaso awo videos ndoza tukina kubeera nga tuziba playira ng'atabuse balinga oyinza tebamuwadde bail oyinza yavuddeyo mukomera ng'ate bakimanyi wanawulirako ezimu ku mateeka bagamba nti no if you violate the bail laws basobola okuzzayo kooti esobola okuba esibu negamba nti no wandi wakusindikira abasajja ne bakuzzayo mukomera naye yatandikidde we yakoma ate nga yakomyewo nga munyiivu nnyo okusinza ku videos azigenda tuba playira maaso awo nyongera bajjukiza nga tetunnabakweyongerayo betubaleetedde olunaku olwaliro video mugituweereka like esobole okubeera nga etambula gwatanaba kubeera nga osubscribinga nawe subscribinga bwegatteko omukutu gwaffe guno tutandikirawo ew'omukulu Muhoozi Kainerugaba ne taata wo kwafaminga bannayuganda anti His Excellency Robert Kyagulanyi tagenda kudda mu ggwanga Uganda. Kyanaku nnyo nti mu Uganda opposition is categorized with violence or it is characterized with violence. Balowooza nti omuntu okubeera opposition balina okubeera violent oba ye ng'omuntu akozinga akavuyo ekyo kiri so evident enough tuze tubirabako buli omukulu ne wagezaako kubanga ategeka actually umujukira ekivulo kya kyalenga kye basazamu kikulaga nti we batukira okubanga bamugaana yenga His Excellency Robert Kyagulanyi bamucategorizinga nti agenda kukola violence is a threat abantu bangi bagenda okunganya babeera bagenda kukola akavuyo era okusummarizinga byonna bimugamba omusajja badda referring to Bobi Wine. Of course kuba bagambira nti tagenda kubanga komawo baba bagenda kubanga bateekawo peace and security if they think that their peace and security comes with blocking His Excellency Robert Kyagulanyi from coming back to Uganda tegeeza nti they categorize him or he is characterized as a threat and as a violent man. Ogenda kuba tubulira ebirowoozo bibyo nawo mu comment section olowooza Muhoozi Kainerugaba statements ze yakoze abadde referring ku His Excellency Robert Kyagulanyi, but according to us it is evident that he yabadde referring to His Excellency Robert Kyagulanyi. Soko muwulirize. I wish to reassure and inform the country that Uganda is peaceful, secure and thriving. However, what is also true is that we are having to deal with a fifth column of neo-colonialist sympathizers and agents of foreign interests who are intent on sabotaging our national independence and development. Your Excellency and fellow citizens, we are very aware of the insidious machinations of negative elements against our country, but the good news is that we will not permit their shenanigans. We, for instance, can no longer afford the widespread public malaise over systemic corruption and poor service delivery in our country. We cannot and shall not tolerate agents of foreign interests who work secretly to weaken the country's progress. We will never allow agents of foreign interests to demoralize and demobilize the patriotic and nationalist spirit of Ugandans. Your Excellency, furthermore, we shall not allow foreign interests
to determine our national narrative. The impunity within certain elements of Uganda's political class and media directly impacts the country's security. Therefore, in order for Uganda to transform into a first world country, these elements have to become responsible actors to ensure peace and security are preserved. The UPDF and the interagency architecture are committed to establishing a holistic national security infrastructure, including acting against wrong elements within the political and media class. Certainly, we will never allow anyone again to undermine the national interest in whatever shape or form. Alright, noza mulide bulungi nnyo omukulu General Muhoozi mugenda kuba mutubula ebibazo byamawo mu comment section naddala abaana b'enkyukakyuka abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi bangambye tino tisiramu kubayita abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi bayite omulembe omwagulanyi kubanga it is a generation, it's not just people that abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi tebali baana. Alright, it is a generation meaning that abagenda okujjawo ntino naba from different mawanga genjawulo waliwo n'omulembe omwagulanyi oguli Kenya, waliwo oguli Tanzania, waliwo oguli Congo, waliwo oguli South Sudan, waliwo oguli Nigeria. Omukyalo omu yavuddeyo anakondemminga abakulu abo General Muhoozi Kainerugaba awamu ne taata we. Omukyalo oyo lawyer omu ku activists abakyasinze amaanyi mu ggwanga Uganda tabeera mu Uganda wabula I think she stays abroad naye nga amaanyi alina ndowooza akola mu organization ezimu ez'amaanyi mu nsi yonna ndowooza UN avuddeyo n'akondemminga ebikolwa bya General Museveni awamu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba Lutalemwa alina byayogedde ng'alinga agamba tino what they are doing right now tebandikozesezza force okubeera nga baagaliza abana Uganda General Muhoozi Kainerugaba. What do you talk about it? General Muhoozi Kainerugaba, are they forcing Ugandans to love him oba abantu bamwagala bwagazi? Ekituufu kyo kiri nti awe twegendereza nnyo with the past series of events tulaba nti omukulu Muhoozi Kainerugaba he has tried so hard to buy the public sympathy ng'agezaako okwesiiga ekifaananyi ekirungi eri abannayuganda n'akwata ba corruption ate n'abyonoona. Exactly. Awo we bagambira nti maybe he doesn't know the dynamics of the game nti tayinza okubata maanyi. What is his plan? No, it's not a plan. Kubanga omuntu oba okutte munno twakiraba nti ne mu kulayira Muhoozi Kainerugaba yali so close nnyo ne Anita Among. Naye ate later ne tulaba nga ate akoze eki amupininze down amutabukidde ate oluvannyuma najja n'abyonoona ng'akwata opposition kati gwe tolowooza tino abaana b'enkyukakyuka beerabiddemuko ebyo beerabiddemuko ebiri ebyo General Muhoozi oluvannyuma okubeera nga batta omukulu Honorable Mwanga Kivumbi. Do you think that they are showing Ugandans that the judiciary works? Olaba n'okukwatibwa kwa Mwanga Kivumbi it led to a loss of life of 10 people. By the way, yagambye kino bali bagala kutta ye n'emmundu bwe balitumiza mu galaji ne bazikufa. Kati n'owulira yagambye n'okugamba nti waliwo ne gwe battira mu compound bamubuuza ani oyo n'agamba nze Kivumbi bamukubira essasi mu mutwe. Bitisiza ddala ky'olina omanya. Oh my God. May their souls rest in peace, or all those people that lost their lives wali ebutambula betumanyi nabo betutamanyi. Nyongera obajjukiza video mugituweleka like naddala mu bannankyukakyuka abali eyo watana bakubeera nga osubscribinga nyongera okujjukiza subscribinga wanuuka ogenda osanga information ali uncensored ku Wonderboy UG Asheka Sharafu musomi w'edduwa namba zizira osimbeyo 11 nagamba ko mulirize statements ono omukyala omukuba activists okuva wali mu UN mu mawanga g'enjawulo naye nga muna Uganda ayagala eggwanga lye Uganda tumati komewo n'ensonga za Mwanga Kivumbi kubanga badde munyiivu Mwanga Kivumbi tewetaga kusubwa. Justice Baguma understood the assignment. Remember what the president said? Arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Enough said. Besigye had been detained for 600 days before Justice Baguma decided on the third
bail application yesterday. That is 600 days since the date he was abducted in Nairobi. This is an extended period without conviction. Besigye presents a low flight risk and can be handily kept under house arrest, as was done in the past. His defense has faced significant disruptions in legal representation, with no access to his lead lawyers, who were abducted also in the case of Erias Lukwago and deported in the case of Martha Karua. His constitutional rights to liberty and a fair trial deserved greater weight than the expectation that the trial would soon commence. Baguma says because the trial is beginning soon, there is no need to grant Besigye bail. So while this happened yesterday, today another court proceeded to release Mwanga Kivumbi on bail. The carrot quickly followed the stick. Keep watching closely. Do not be fooled. Each carrot is followed by a big stick. On 13th July, the trial of Kizza Besigye will begin in earnest without having been given adequate time to prepare his defense or given access to legal representation by his lead lawyers. In Uganda, we will declare that this is a fair trial, even if a man is unfairly sentenced to death. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukyala ndoza mumulidde bulungi nnyo omukulu amanyikiddwa nga Honorable Mwanga Kivumbi olunaku lw'ekyo okay, I don't know but I feel like Mwanga Kivumbi abasajja abantu bali balina omukwata ngana kumbiza batya omukulu babadde bakamutta nakuba essimu ebutambala pichizo ke zamujje ne Kampala izamututte mu kyalo ba umekubo inene bajishatinga down nkugambye kati nembuza MP yawangule butambala wa NRM ngoloza ine mirembe Mwanga yagamba lino ate takomywa ayino kubukola ki kubanja akalulu ayino kubanja akalulu ngovude ne kwekyo ngatali kubeero kikulu nnyo tatidde na beero mbasa omuzaali nengere yoka yatambuddemu okuva ku kooti paka obutambala kiwera ddala ebibuuzo golowooza abakulu abamuwadde beero balowooza kuba yabadde abasajja abo beero nawuliddeko yabadde amagezi ntino bagabe beero nawuliddeko ntino nakalimu tebakyakayina kubanga balinga batadde omusota balinga batadde pologama mu bantu. Muwanga Kivumbi amanyi ge yasituse nago alinga obangambe nti empologoma gyokosezaako mabagamba oba yagala kufa gezaako hunting empologoma ine ebiwundu kati ye Muwanga Kivumbi already okumusiba kyamuteekako ekiwundu n'obulumi kati takyalina kyakola ki takyalina kyatya has experience that compound yo no sigala nga you're the same mentally just think about it bakutte Baganda bakubya masasi mu compound eyo oyewamu okera buli ku macha n'otunula okera kuli macha n'ogulawo n'oyerawo do you think that thing can just disappear from your head? Watasobodde kubeera ebutambala wasobeddwa bingi ddagala olabe Muwanga Kivumbi kyakoze abasajja n'obusungu bwokka bwayina naye nga all in all RIP to the people who lost their lives nkiddamu era kubanga ebyaddala owulira story it is very very sad. Nda kwa kuplayingira videos y'omukolo Muwanga Kivumbi nga kakasa nagamba tino ye atagenda kuva ku Kyagulanyi era agenda kutandikira hawe yakoma ate abadde munyivu nnyo mujo manyi leader of opposition ayina obusungu ayogera direct ate ye Muwanga Kivumbi asobodde kwelanga ndaga ntino he is one of them. He could be the leader of opposition baba kwanga yasigala mu parliament the leader of opposition yagambye atya Muwanga Kivumbi yamutya agambye nti babadde bagenda Muwanga Kivumbi yamugambye ngenda kutandikira wenna koma ate basinga bakola kibatya nga ba Alan Sewanya na twamulaba we bamuta bamuzikizaamu nko katono nazikirira yadda muna kwogera nnyo yagenda paka ne kati yadda mukola ki mukubala kapapula sure zaga bazikwatayo
simanya ndoza wale byafa abamugoberera basobola otubula ogera kwa mutubule biroze mu comment section mseke muulirize omukolo Mwanga Kivumbi agamba ye we yakoma kwagenda okutandikira mu comment section nawo wandika RIP to all those people who lost their lives in Butambala Sokola video. Ekiro kibunge ennaku z'omwezi 18 ku ssaawa 9 ogw'ekiro abatamanya ngamba nga bakulemberwa abantu abasatu bemmanyi bayimirira mu mutyawo nga bayina emmundu kasepiki abalala ne bayimirira wali ne bakuba amasasi mu galaji awo ne bakuba n'oluggi luno baali bamanyi tinimiri mwaliwo baali bamanyi tinyimiridde mu galaji awo okukakkana nga mikwano gyaffe abakazi bamaama banakazadde mikwano gyange gye nasoma nabo 5 bamaze okubatta ne batta n'omuvubuka omu bamutirawo rope awo mu lujja be babuuza nti muwangaaliwa musajja atunasuka n'abagamba nti yenze bamukuba essasi wano straight ne bamutirawo. Muwanga Kivumbi olwamuwadde beyiro olwatuuse eggomba nadda ku General Muhoozi n'avuma n'asimba n'akagere. Kati mumanyi asigadde tabanirye Muwanga Kivumbi nno n'ebirala byonna wandibikoze nejjukira nti nno oli ku beyiro tebakutadde ate General Muhoozi govuma ng'ebintu byalina enkola gy'abikolamu ndala nnyo. Hey, vuma nnyo naye tebinnaggwa bw'anaaba akwagala tulaba nti bakuwadde beyiro oyo govuma timutamiivu lujuuju bwe bunaakya enkya nga akwagala tulaba nti bakuwadde beyiro. Omanyi akanaafa tekawulira ngombe yongera okyayina ebizibu bikwetimbye bukuli emabega n'emmaaso oyongera bizibu ku bizibu oli ku Muhoozi ovuma buzaako ku balala bakubuulire General Muhoozi govuma yaani.